Welcome to Learner's Audio Lessons, your daily dose of practical English. 4 powerful phrases and real-life sentences. Subscribe now and stay updated. நான் புத்தகம் படிக்கிறேன். I am reading a book. அவன் சாப்பிடுகிறான். He is eating. அவள் பாடம் எழுதுகிறாள். She is writing the lesson. நாங்கள் விடுதோயிரோம். We are cleaning the house. அவர்கள் டிவி பார்க்கிறார்கள். They are watching TV. நான் காலை உணவு சாப்பிட்டு விட்டேன். I have eaten breakfast. அவன் நண்பர்களுடன் விளையாடுகிறான். He is playing with his friends. அவள் பாடல் பாடுகிறாள். She is singing a song. நீ செருப்புகளை கழற்றி வை. Take off your shoes. அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள். They are going to school. நான் நாளை சென்னைக்கு போகிறேன். I am going to Chennai tomorrow. அவன் ஒரு பென் வாங்கினான். He bought a pen. அவள் அம்மாவுடன் பேசுகிறாள். She is talking to her mother. எங்கள் பள்ளி பெரியது. Our school is big. நான் நீண்ட நேரமாக காத்திருக்கிறேன். I have been waiting for a long time. அவன் ஒரு புத்தகம் வாங்கினான். He bought a book. அவள் தன் அப்பாவை அழைக்கிறாள். She is calling her father. நான் வீட்டில் இருக்கிறேன். I am at home. அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார். He is very happy. அவர்கள் புதிதாக ஒரு வீடு வாங்கினார்கள். They bought a new house. நீ காப்பி குடிக்க விரும்புகிறாயா? Do you want to drink coffee? நான் நாளை மளிகை கடைக்கு செல்கிறேன். I am going to the grocery store tomorrow. அவன் விரைவாக ஓடுகிறான். He runs fast. அவள் அழகான உடை அணிந்துள்ளார். She is wearing a beautiful dress. நீங்கள் எப்பொழுது வந்தீர்கள்? When did you come? எங்கள் வீடு பரந்தது. Our house is spacious. நீ காலை உணவு சாப்பிட்டாயா? Did you eat breakfast? அவன் விளையாட்டு மகிழ்ச்சியாக விளையாடுகிறான். He plays the game happily. என் நண்பர்கள் என்னை சந்திக்க வந்தார்கள். My friends came to meet me. அவள் நல்ல பாடகி. She is a good singer. Thank you for listening to Learner's Audio Lessons. Keep listening repeatedly until you master them.